Hi guys, welcome back to Invest with Lewis and his three friends. Stock Overview, Part 2. Do you want to know the most important part about investing? If you do, subscribe, like, inscreve-se. I will discuss these. Watch the entire video, at least in English, Portuguese if you want to learn Portuguese, or both if you want to learn both languages. But subscribe, inscreve-se, like, and I will discuss at least one of my friends' thoughts on the most important part. Remember, I have three, so you will hear three. Hi, Shahd. How are you? Hi, Luiza. Shahd, what do you think when I say Apple? iPhone and iPad. Good. That is what I was thinking. I thought you were going to say it as a fruit. Apple is also a stock you can invest in by buying their stock. Fabrícia used an iPhone when we met, so I used this to help her start learning about the stock market. Later, I learned that the Apple stock can be purchased in Brazil stock market, but it has a different symbol and a different price. I will discuss this more in another chapter, but it should give you an idea of why you should research. Shahd asked, "Did you tell her to buy Apple stock?" Fabrícia answered, "No, he did not. He knew I needed to understand more. There are many things to consider. It is like when you asked your dad about buying penny stocks. When he asked you one question, you said no and knew investing in a bank was better for you. I believe Lewis will tell us more about this later." Smiling from ear to ear, Luiza told Fabrícia, "When I grow up, I want to be smart like you." Everyone heard this and smiled. Luiza's dad smiled the biggest because he knew his daughter was learning new things every day. What is the most important part about investing? Look, Luiz, I have watched all the videos, but I'm not so sure whether I'm not so sure that I understand everything. But what I understand from so far that that investing means that we put money in a project or a business, and then we wait till this money grow, and we will make a profile. That's what I little bit understand about investing. Good job, Shahd. Good job. I smiled because I knew she was listening. The most important part to investing is you wanting to invest. To say you want to invest. But to show little to no interest really means you don't want to invest, or that you're not ready. You are showing this interest by watching the videos. Fabrícia has shown an interest by reading and watching the videos. Constantly researching without investing is passive interest. You will not always make a monetary profit. To invest without research is gambling. If you research and think the company is good and worth investing in, but the value decreases after you purchase it, that's not gambling. People often think for a long period about proceeding. This is a sign of not being ready.
People talk about wanting to learn a foreign language or buying a house. They may look at houses, may even have the money, but do not want to proceed. While investing can be short-term for a specific purpose, it is typically long-term, just like learning a foreign language takes time. Exercising is another example of long-term, unless you're only interested in looking good for an event or summer. In other words, you, Luiza, Fabrícia, are investing in yourselves when you exercise for years or learn English. In these cases, you're probably buying a membership to a gym or exercise equipment for the house. This is an investment, but it is an investment in your health. Remember, Fabrícia invested in her knowledge to learn English when she bought the books. She did not earn or make money. However, she profited in knowledge. Additionally, you may invest in a stock or something and it loses value. This is not a bad thing at all, but an opportunity to make even more profit. Shahd, what is Reem doing? I asked. She is learning Chinese. Yes, she is investing in herself for the long term. Having money is important, as you mentioned, but this is secondary. Here's a tip for everyone. Never be afraid to ask a question. This goes for anything, not just investing. You can help me with my story or my explanations by asking questions. I ask questions all the time. Fabrícia or Mr. Ederson can tell you how many questions I ask them about Portuguese and other things. Well, thanks for showing up. Subscribe, inscreve-se, like. That's only one of the important parts. You can hear the words that she had said are very important. You can see how to learn. You can see how to proceed long term. Now, we will begin with the Portuguese version. Oi, Shahd, tudo bem? Shahd, o que acha quando digo Apple, iPhone e iPad? Boa! Era isso que eu estava pensando. Eu pensei que você ia dizer que é uma fruta. Apple também é uma empresa na qual você pode investir, comprar ações. A Fabrícia usava iPhone quando conhecemos, então eu usei isso para ajudá-la a aprender sobre o mercado de ações. Mais tarde, aprendi que ele pode ser comprado na Bolsa de Valores do Brasil, mas tem símbolo e preço diferentes. Discutirei isso mais em outro capítulo, mas deveria dar uma ideia do porquê você deve pesquisar. Shahd perguntou: você disse a ela para comprar ações da Apple? A Fabrícia respondeu: não, ele não disse nada. Ele sabia que eu precisava entender mais. Há muitas coisas a considerar. É como quando você perguntou ao seu pai sobre comprar de ações estoques de moeda de centavo. Quando ele fez uma pergunta, você disse não. E sabia que investir em banco era melhor para você. Acredito que o Luiz
nos contará mais sobre isso mais tarde. Sorrindo de orelha a orelha, Luiza disse a Fabrícia: Quando eu crescer, quero ser inteligente como você. Todo mundo ouviu isso e sorriu. O pai de Luiza sorriu muito porque sabia que sua filha estava aprendendo coisas novas todos os dias. Qual é a parte mais importante do investimento? O longo prazo e com lucro. Eu sorri porque sabia que ela estava ouvindo. A parte mais importante para investir é você querer investir. Dizer que você deseja investir, mas mostrar pouco ou nenhum interesse, realmente significa que você não deseja investir ou que não está pronto. Você está demonstrando esse interesse por assistindo aos vídeos. A Fabrícia demonstrou interesse lendo e assistindo aos vídeos. Pesquisar constantemente sem investir é um interesse passivo. Você nem sempre terá lucro monetário. Investir sem pesquisa é apostar. Se você pesquisar e achar que a empresa é boa e vale a pena investir, mas o valor diminuiu depois que você compra, não é um aposto. As pessoas costumam pensar por um longo período sobre o processo. Este é um sinal de não estar pronto. As pessoas falam sobre querer aprender uma língua estrangeira ou comprar uma casa. Eles podem olhar para as casas e podem até ter dinheiro, mas não querem continuar. Embora o investimento possa ser de curto prazo, para uma finalidade específica, normalmente de longo prazo. Assim como aprender uma língua estrangeira leva tempo. Malhar é outro exemplo de longo prazo. A menos que você esteja interessado apenas ter uma boa aparência para um evento ou no verão. Em outras palavras, você, a Luiza e a Fabrícia está investindo em si mesmo quando se exercita. Há anos eu aprendi inglês. Nesse caso, vocês provavelmente estão comprando uma academia ou equipamento de ginástica para casa. Este é um investimento, mas é um investimento em sua saúde. Lembre-se, a Fabrícia investiu em si mesma. Seu conhecimento para aprender inglês quando comprou os livros. Ela não ganhou dinheiro. No entanto, ela lucrou em conhecimento. Além disso, você pode investir em uma ação ou algo assim e perder valor. Isso não é uma coisa ruim o tempo todo, mas uma oportunidade de obter ainda mais lucro. Shahd, o que o Rim está fazendo? Perguntei. Ela está aprendendo chinês. Sim.
Ela está investindo em si mesmo ao longo prazo. Ter dinheiro é importante, como você mencionou, mas isso é secundário. Aqui está uma dica para todos. Nunca tenha medo de fazer uma pergunta. Isso vale para qualquer coisa, não apenas para investir. Você pode me ajudar com minha história ou minhas explicações, fazendo perguntas. Eu faço perguntas o tempo todo. A Fabrícia ou a senhor Ederson podem me contar quantas perguntas eu fiz a ela sobre português e outras coisas. Obrigado para escutar, para assistir. Obrigado. Espero que vocês aprendam alguma coisa ou algo. Até mais.